mấy miếng gạt đi. Dạ. Chỉ mấy miếng gạt thôi. Nước. So now we have two defects. Tạo ra những cái khiếu hỏng nè. So we have one recession that is narrow and deep, Sâu và hẹp. and the other recession is. Cái hỏng còn lại thì nó sẽ. Can I have the light here? I need to have this on this center. Okay. Don't forget one recession is narrow, the other one is larger. So one is like that, you see? So how do we treat this? Obviously we cannot move both of them coronally, right? So I make an intrasulcular incision. Tạo ra cái đường hầm để mà có thể dịch chuyển cái vàng về phía thân răng. Stop the incision here. Mình kết thúc cái đường rạch trong khe nướu ở đây. Sometimes I also extend the incision a little bit to the neighboring Có tooth thể rạch trong khe nướu ở cái răng kế because I want to have my tunnel wider. Okay. Tại vì mình muốn tạo cái đường hầm. They also incise a bit here. Also, you see, I keep the blade a little bit obliquely. Mọi người thấy là tôi sẽ giữ cho cái. This means that basically Thì đó có nghĩa là you have already the bleeding points, okay? mình đã có thể tạo ra những cái điểm chảy máu ở cái mắt vàng rồi. Now what we're going to do Thì is to start with the first tunnel instrument. This is the straight one. mình sẽ dùng Okay. cái đường I hầm số always một. start with the narrow end. Luôn luôn mình lấy Okay, cái đầu because nhỏ để It's mình just logical. I have to have some space. And with the cutting surface facing the tooth. Trước cái đã. Rồi nhớ So để you cho go cái like that, then cái đầu you tới just cùng push the tới tissue away, you see? áp sát vào mặt xương và đẩy cái mô mềm ra ngoài. You go deep. Thì mình sẽ bóc tách sâu Then I do the same also here. ở phía bên cạnh, Always touch the bone. gần như là chạm xương. Once I have some space, I turn the instrument, then move ahead with the larger surface, okay? Ra cái khoảng tương đối rồi thì mình sẽ đổi qua cái đầu lớn hơn để mình bóc tách tiếp. As you can see, this is always more difficult Mọi người thấy đó, to lúc mà tunnel tạo cái đường hầm in an area where you don't have, or where you have private gingiva. ở cái vùng mà nó còn You don't have that much sẽ mucosa, so khó hơn. we're moving very gently. You see, I'm going deep, huh? Mọi người thấy là No, bóc tách I sâu have nè. prepared vertically. Thì bây giờ After the vertical preparation, we change the instrument, we take the second one. đổi qua cái cây Again, the same principle, okay? The narrower end sử dụng cái đầu is to hẹp start. trước, So, cái đầu nhỏ start trước. like that. So, when I connect the papilla, Và mình sẽ you don't never use the straight instrument, because if you would use the straight instrument, không được that's a mistake.
it will rupture the papilla, okay? So now I connected them also here. So very gentle preparation. nhàng bóc tách. Always be always careful if you have Thật là cẩn some thận inflammation, nếu because then you have a higher chance to rupture the tissue. có viêm nhiễm. So Sẽ now I dễ have more space. I turn the instrument Hoặc again mình nó đã không with a gian larger thì surface. mình có thể lựa chọn một cái cây nó đổi đầu, Moving. cái đầu to hơn, bóc tách You tiếp. see, very gently. Okay. Do the same also here. I want to see here. And then do the same now. Preparing also to the crest. You see this instrument, we discussed this. This is a very important instrument. Because with this one you can cut like that, you see? Very, very carefully. Keeping it in contact with the bone. And the sulcus, you see, like a blade. But this instrument is very useful because you can also turn it. Okay, so, and then you can use this surface, okay? With this surface, you go carefully under the papilla and you lift it, okay? Okay, like that. And I do the same also on the crest. So usually I prepare it also to the crest, like that. Then I can also lift it like that a little bit. Change my hand. Okay, now I take the tunnel instrument and move it a little bit more. And you can see here we have a frenulum that needs to be detached. So now I will do the internal frenulectomy. I always change the blade. I don't do it with the same blade. That's very important. So we take a new blade. Yes, this one? No, or maybe this one? Yeah. And then I keep the blade in contact with the inner surface, you see, of the tunnel. And it has to be under tension here, okay? This is important, huh? Because if you don't have the tension, then you may end up in a huge perforation. So I'm now in contact with the surface of the flap. You see, like that. Basically, you can feel how the fibers will be cut. So this is the secret of this technique. Mobilization. So when I move at the end, my blade, you see that the blade is shining through a tissue. You see? And it should not
attached to any fiber. And then I check. Leave it a little bit. See, you have to check it like that. You have to check it like that. And then we have to, maybe I take another one, this one. To mobilize it even more, so we mobilize it until we can move the margins together, right? Sẽ giảm căng lại cho tới khi họ có thể khép được không căng hai cái mép vàng này lại với nhau. We need to mobilize it quite widely like that, okay? Maybe you don't see now very well, but and the tension is enormously important. Okay, let me check again. You see now I can approach these margins, okay, like that. And also this one, because this has to be sutured first, okay, and then this has to be like that, okay. So now what we have to do is in fact that you create one deep recession at the first premolar, second recession here, and prepare the tunnel. And then I will check. This is very important. Then you check the mobility. Okay? Good? Okay, so go ahead, please. Okay? And then we harvest the connective tissue and we are going to do the adaptation together. So you can start. Có phần gì xích hả? Để có được treo không? Có sẻ cho mình làm sẻ. Bỏ cái bộ đường hầm vào đây. Bộ đường hầm á, kể với em dùng một bộ đúng không? Đúng rồi. Có cái cán dao rồi ta. Không có luôn. Cái cán bên đó bộ đó có. Nó kiểu phẫu đó. Có cán sữa, không có cán thường gì. Cán cứng. Có. Em ra không ra.
Máu em. Tiếng phát sợ không tay. Tắt cái cơ cho anh cái cán dao, cái cán dao rồi. Xào quá mình không có được chắc là mắt em phải được cứng hả? Mắt em á đen nó thường á cái đo mà Em đổ cái đèn Good. chị dùng dao phi phẫu chưa? chưa đấy dùng đi chị đang rồi bây giờ tới cầm cái ở đằng tay viên thảo này tạo cái điểm tiếp ảnh Anh mới thay rồi mà sáng không nè. Đấy, để toàn